Ways of learning. Njia za kujifunza. Ways of learning. Njia za kujifunza. One way a person can learn is by observation. Njia moja wapo ya mtu ambaye anaweza kujifunza ni kwa kutazama. Observation helps a person to learn. Kutazama humsaidia mtu kuweza kujifunza. Observing people and observing things and observing places. Kutazama watu, kutazama vitu na kutazama mahali. When people are keen observers, they easily learn. Watu wakiwa makini, wale wa kutazama huweza kujifunza. When you observe people do something, you learn from them. Ukitazama watu wakifanya kitu, unaweza kujifunza kutoka kwao. Many people, they can be in a place and they learn nothing because they were not observing. Watu wengi wanaweza kuwa mahali na wasijifunze chochote sababu hawakuwa wakitazama. You see somebody doing something and you don't even learn anything and yet you saw. Unaona mtu akifanya kitu na kumbe hukujifunza chochote na kumbe uliona. No wonder God in Jeremiah 18, God takes his servant to the potter's house. Na ndiposa Mungu katika Yeremia 15 anampeleka katika kile sehemu ya Jeremiah 18. Yeremia He takes him to the potter's house. Anampeleka katika chumba cha mfinyanzi. And he takes him there and Jeremiah has to do observation. Anampeleka pale na Yeremia anatakana atazame. He was to sit and observe. Alikuwa akae na atazame. Out of observation, he was to get a message. Katika kuangalia ilikuwa aweze kupata funzo. You can get also messages by observation. Unaweza pata ujumbe wa mafunzo kwa kutokana kwa kutazama au kuangalia. JCC Luanda. You can get messages by observation. JCC Luanda unaweza pata ujumbe kwa kutizama. You just observe, you get a message. Unatizama na unapata ujumbe. You observe, you learn lessons. Unatizama na unapata funzo. Secondly, we can learn by study and by reading. Jambo la pili, tunaweza jifunza kwa kusoma na kuweza kumakinika kwa yale tunayosoma. Many things are hidden in the Bible and hidden in books. Mambo mengi yamejificha katika Biblia na katika vitabu. By reading and study, you discover them. Unaposoma na kuweza kukariri hayo mambo unaweza kuyafahamu. And as you discover them, you learn. Na unapoyavumbua unaweza kujifunza, unaweza kupata kujifunza. Thirdly, we can learn by asking relevant questions. Jambo la tatu, tunaweza kujifunza kwa kuuliza maswali yaliyo na maana. Questions provokes answers. Maswali huweza kuchochea majibu. Questions provoke solutions. Maswali huweza kuchochea suluhu. When people begin to ask questions that are relevant, it helps them to find solution to what is going on. Watu wanapoanza kuuliza maswali yaliyo na maana, yaliyo mwelekeo, huweza kupata suluhu katika zile shida ambazo huwa zinaendelea. We find solution over problems by asking questions. Tunapata suluhu kwa zile shida tulizo nazo tunapouliza maswali. Questions that are there that will help you find the way out. Maswali ambayo yatakusaidia ili uweze kupata njia ya kutokea. So you can learn by being a person who is ready to ask questions. Unaweza jifunza kiwa mtu ambaye kila uko tayari kuuliza maswali. Asking questions the right people. Kuuliza maswali watu ambao ni wale walio waelekevu ama wale wanaotakana kuuliza maswali. They will help maswali. you discover the answer that you need. Wataweza kukusaidia kuvumbua jibu kwa yale ambayo unayataka. It will help you to learn what you need to do so that by doing you grow and you change. Itakusaidia uweze kujifunza, na unapojifunza itakusaidia ubadilike na ukue. Next, we learn not only by observation, not only by reading and studying, not only by asking relevant questions, we also learn by engaging coaches
and mentors. Mbali na kwamba kujifunza kwa kuuliza maswali, mbali na kwamba kwa kujifunza kwa kusoma, na mbali kuna kujifunza kwa kutazama, pia tunaweza kujifunza kwa kuweza kuweka watu ambao wanaweza kutusaidia, wale waelekezi. When people have mentors and coaches in their life, they learn from them because these people have gone ahead of you. They have gone through experiences that you are yet to go through, and by sitting with them and listening to them and talking to them and asking them questions, it helps you to learn. Watu wanaweza jifunza ukiwa na watu wa kuelekeza, ama watu ambao wanawasaidia, ambao tayari walienda mbele, wanajua. Kwa hivyo unapotazama na kujifunza kwao, inakupa mwelekeo wa in our life who we can learn from. Inataka tujifunze kwamba tuweze kuwatambua watu wa kutusaidia au kutuelekeza, na kutuweza pia kutuchochea ili kwamba tuweze kujifunza kutoka kwao. Next, we learn by practice. Jambo lingine, tunajifunza kwa kufanya mazoezi. By practice. Kwa kufanya mazoezi. The little that you know, if you apply it, you will learn more. Kile kidogo unachojua, iwapo utaweza kukitekeleza, utaweza kujifunza mengi. The little that you know, by application you gain more. Kile kidogo unachokijua, unapoweza kukitekeleza ama kukitenda, utajifunza mengi. It's just like having little capital and you begin the business, and with the patience and with the time the business grows and become a great business. Ni kama unapotaka kuanza biashara na una pesa kidogo za kuwekeza, kwa hivyo unaziwekeza na kwa muda zinakuwa na inakuwa biashara kubwa. Practicing the little that we know invites more knowledge and invites more growth. Unapoweza kuwekeza ama kufanya mazoezi kwa kile kidogo ulicho nacho, huweza kuchochea kukua na kuweza kunawiri zaidi. I want to challenge you in your Christian life, be a learner. Nataka kuwapa changamoto katika maisha ya Ukristo kuwa mwanafunzi. Kanisa, be a learner. Kuwa mwanafunzi. Be a student. Kuwa mwanafunzi. Pride hinders learning. Kiburi huweza kuzuia kujifunza. A proud person is not ready and is not willing to learn. Mtu mwenye kiburi hayuko tayari na hawezi kujifunza. Bad attitude hinders learning. Nia mbaya ama lengo mbaya huweza kuzuia kujifunza. When somebody has formed a bad attitude in his heart, in his mind, he will hinder learning. Ikiwa mtu ameweka nia mbaya katika moyo wake na katika akili yake, itaweza kumzuia kujifunza. But I'm challenging you, lakini nawapa changamoto, to be willing to learn. Muwe tayari kujifunza. When people are complacent, that means they are feeling they have achieved, they are feeling they have arrived, they don't learn. Wale watu ambao wako katika hali ya kutosheka au kwamba hawahitaji chochote, kwamba hao wana nia ama huwa nahisi kwamba hakuna lolote ambalo wanataka kujifunza. Complacency hinders learning. Hali ya kutotaka kutosheka huweza kuzuia kujifunza. Me, I know this. Kwamba mimi najua hili. Me, I know that. Mimi najua lile. Sometimes you can be knowing something to a certain level. Wakati mwingine unaweza kuwa unajua kitu kwa kiwango fulani tu. And yet, what the other person is sharing may add to what you know. Lakini kile mtu mwingine anaweza kuwa kwamba anakishiriki kinaweza ongezea kwa kile ambacho unajua. When you open your mind and open your heart to learn, you will increase your level of knowledge and you'll be better. Unapofungua akili zako na kufungua moyo wako, utaweza kukuinua kiwango chako cha kujifunza na utakuwa mtu wa maana. Talk to neighbor, tell them, have a heart of learning. Ongea na jirani yako, mwambie kuwa na moyo wa kujifunza. Tell another one, develop an attitude of learning. Mwambie mwenzako kuwa na lengo au nia ya kujifunza. We need to love to learn. Itakana tupende kujifunza. Come on, love to learn. Penda kujifunza. Don't have an attitude. Usiwe na hisi ama nia. I don't need that one. Kwamba sitaki hiyo. I have learned sometimes you can hear a message. It may not be speaking to you at that point, but with the time you will need that message. Nimejifunza kwamba kwa wakati fulani inaweza kuwa kwamba ule ujumbe unapotoka huenda usiuhitaji kwa wakati ule, lakini baada ya muda utauhitaji huo ujumbe. It's just like
you have harvested and you had some maize before, Ni you kwamba, may not need the new one because you have the old one. ni kwamba wakati umevuna na una mahindi ambayo ulivuna wakati uliopita, kwa hivyo haya umevuna saa hii huenda usiyahitaji. You may not use it now, Huenda usiyatumie wakati huu, but you need it. lakini utayataka. Is somebody in the house? Je, kuna mtu kanisani? There are things you hear, you may not need them right then. Kuna mambo unaweza usikia huenda usiyahitaji wakati huu. But one time, my friend, Lakini wakati you will want that message. Utahitaji huo ujumbe. And if you wrote it somewhere, you go back to it. Na kama uliandika mahali utarudia uiangalie. I heard Pastor teach on this. Nilisikia mchungaji akihubiri kuhusu. Now I need it. Sasa nahitaji. You go back to it, it helps you. Unarudi unaangalia na inakusaidia. Every message matters. Kila ujumbe ni wa maana. It may not be relevant to you then, Inaweza kuwa sio maana wakati huu, but it will be relevant to you another time. lakini itakuwa maana wakati mwingine. So don't ignore a message because at this moment it's not relevant to you. Usidharau ujumbe zozote kwa wakati huu kwamba si za maana, I don't need it now. kwamba sihitaji. A single person, you're hearing something that is talking to a married person. Don't say, I don't need it now. Yule ambaye hujaoa ama hujaolewa uko Kapera, unasikia kwamba ujumbe unahusu Friend, kusudoa, you will need unasema, it then. mimi sihitaji. Utahitaji baadaye. I don't know if I'm with these people. Sijui kama niko